So, next important microscopy is about interference microscopy. Over the past few years, the microscopic techniques had faced with some complications in observing the living specimens as transparency, light, and because of that, they don't have any sufficient contrast. Thus, with the development of these techniques, such as polarizing microscopes and interference microscope, it was now possible to visualize specimens with adequate contrast. Now coming to the interference microscopy or quantitative interference microscopy. The interference microscopy or quantitative interference microscopy, it is one of these techniques that are derived from phase contrast microscopy. But this technique is more sensitive than the phase contrast microscopic technique, and it makes possible the easy and clarifying in viewing the living specimens. So according to this technique, it is used by taking the light from the condenser, and in this technique the peculiarity is using a prism. A prism is used to separate the light into two beams. So the prism is used, and the two beams, according to the two beams, one beam it is known as object beam and it goes through the specimen, and the other beam that is called reference beam that goes through another objective without touching the specimen. So the interference occurs when the light beam is either retarded or advanced relative to other. In that condition, interference occurs. And these beams allow the specimen to be seen through difference in field caused by these two beams and the difference of two images, which allows us to see the details more clear. So in this type of microscopy there are two beams, object beam and reference beam, and we are using a type of prism to separate the light into this object beam and reference beam. One of the object beam which goes through objective and the other reference beam which goes through another objective without touching the specimen. Now the types of interference microscopy. There are three types of interference microscopy. First one is classical interference microscopy, differential contrast and fluorescent contrast interference microscopy. Since its introduction in late 1960s, according to these three different types, differential interference contrast microscopy has been popular in biomedical research because it produces the image with high resolution it produces high resolution images of fine structures by enhancing the contrasted interfaces. Now the image produced is of a thin optical section and appears three-dimensional with a shadow around it, and this may create a contrast across the specimen that is bright on one side and darker on other. That is, അപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ പോലെ കാണാം ഇമേജിൻ്റെ, അതായത് ഒരു സൈഡ് ബ്രൈറ്റും ഒരു സൈഡ് ഡാർക്കും. കാരണം ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സ് രണ്ട് ബീമായിട്ട് പ്രിസത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. Now we can discuss differential interference contrast or DIC. So this is the most commonly seen in biomedical field. So we can discuss more in detail about this type of microscopy, DIC. It is a variation of interference microscopy and it is also known as Nomarsky interference contrast microscopy or simply Nomarsky microscopy. This optical microscopy illumination technique, it is used to enhance the contrast in unstained or transparent samples was named after its inventor.
and also it uses two beams produced by a single polarized light. അപ്പോൾ രണ്ട് ബീം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, രണ്ട് ബീമാണ്, ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ബീമും റെഫറൻസ് ബീമും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് we can see the image in more contrast, and this can be produced by a single polarized light. Polarized light എന്താന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോളറൈസിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, the light which has one direction. ആക്ച്വലി ലൈറ്റിന് ഒരുപാട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി. പക്ഷേ ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് allows the light to pass through it in one direction. Now, differential interference contrast. Initially, according to the principle, ഈ ലൈറ്റ് ഇതിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം the light is passed through a polarizer. ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഒരു പോളറൈസർ കാണാം. A polarized, so it allows, first of all, the light can be converted to a polarized light. എന്നിട്ട് ഈ polarized light, it is passing through a prism. So it what happens? prismത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ this polarized light is divided into two rays polarized to each other. Sampling and reference ray when enters in first Nomadsky modified Wollaston prism. Then these two rays are focused by the condenser for the passage through the sample and then travel through the adjacent areas of the sample divided by the shear. That is, separation can be normally similar to the resolution of the microscope. This is the picture. This is the unpolarized light while passing through the polarizing filter at 40 degrees Celsius, 45. It prepares the light for first Wollaston prism. അപ്പോൾ now this light is polarized. ഇവിടുന്ന് വന്നത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ പോളറൈസർ വഴി പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഫിൽറ്റർ വഴി പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായി. ദാറ്റ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി പോളറൈസ്ഡ്, ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായി. Now this is passing through the prism. ഈ പ്രിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് Nomadsky prism, and it separates the incoming light into perpendicular polarized components. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിനെ രണ്ട് കമ്പണൻസ് ആക്കി മാറ്റി. Now this light can be converted into perpendicular polarized components. Now this is passing through the condenser lens. അപ്പോഴും എന്തുതന്നെയാണ്, ആ പോളറൈസ്ഡ് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലൈറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് രണ്ടും. Then it is passing through the specimen. Then again sample and slide. അപ്പോഴും ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. Now again it is passing through the objective lens from the sample. Okay. ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ what happens? ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ സാമ്പിളിൽ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ ദ സാമ്പിൾ വൈൽ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തത് വേറൊരു സെക്കൻഡ് പ്രിസം. ഈ സെക്കൻഡ് പ്രിസം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് ബീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. It recombines incoming perpendicular polarized light into same polarization, that is phase difference converted to amplitude. Already ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് phase difference ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിനും. It has a phase difference. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ phase shift ചെയ്തു. രണ്ട് ബീമായിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്തതെങ്കിലും സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് phase shift ചെയ്തു. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പ്രിസത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ this may be combined and converted to now this can be combined and this can be passed through again another polarizing filter and it removes directly transmitted light. So we have told that two rays are focused by the condenser lens for the passage through the sample, and now it travels to adjacent areas of the sample divided by the shear. അവിടെ വെച്ചാണ് phase shift വരുന്നത്. After that they will face
different optical wavelength. ഈ രണ്ട് ബീമും now it face different optical wavelength. Her areas differ in refractive index or thickness will cause a change in phase of one ray related to another. So അപ്പോൾ ഈ phase shift വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഡിലേ ആവും മറ്റതിനേക്കാൾ. രണ്ട് ബീംസിൽ ഒരെണ്ണം ഫാസ്റ്റും ഒരെണ്ണം ഡിലേ ആയി മാറും. Because of the areas in the specimen where there is differ in refractive index or thickness. ഒരു സ്പെസിമെനിലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ തിക്കാവില്ല. It has difference in thickness and this may cause a change in the phase of one ray relative to another according to the delay experienced by the wave in the more optically dense material. അപ്പോൾ ഡെൻസ് സ്പെസിമെൻ്റെ ഡെൻസ് ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റേ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക comparing to the other ray. Lastly, the rays go through the objective lens. എന്നിട്ട് they are now focused for the second Nomadsky prism. Okay. Then which join the two rays into one polarized and which makes an image with three-dimensional appearance. This final junction of rays, this leads to interference, brightening or darkening the image at the point according to the optical wave difference. അപ്പോൾ അവർ വന്ന വഴിയിൽ സ്പെസിമെനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു റേ മറ്റതിനെക്കാട്ടിയും ഡിലേ ആവാം, ഒരു റേ ഫാസ്റ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ ഡിലേ ആവുന്നത് ഡെൻസ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആ റേ ഡിലേ ആവും, മറ്റത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ഈ രണ്ട് റേസും അറ്റ് ലാസ്റ്റും ഇറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ ദ പിന്നീട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വഴി പാസ് ചെയ്തു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രിസം, അതായത് നൊമാഡ്സ്കി സെക്കൻഡ് പ്രിസം പാസ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം അവിടെ, എന്നിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരെണ്ണാണ് സ്പീഡും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് സ്ലോ ആയി മാറും. ഈ സ്പെസിമെനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ there will be a phase shift. എന്നിട്ട് പിന്നീട് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സ്പീഡ് ആവും, ഒരെണ്ണം കുറച്ച് സ്ലോ ആവും. ദിസ് മേ ലീഡ്സ് ടു വാട്ട് മോർ കോൺട്രാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് മേ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമിങ് എൻ ഇമേജ് വിത്ത് ത്രീ-ഡയമെൻഷണൽ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ദിസ് മേ ലീഡ് ടു ഇൻഡഫറൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷാഡോ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഭാഗം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതും. ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ട്. Now these interference techniques have advantages in using living or unstained biological samples, especially their application in biology, crystallography, mineralogy and chemistry. In standard, this optical microscopic techniques and its resolution and clarity is also visible. But there are some limitations also. On other hand, these techniques have also limitations as its requirement for a transparent sample of a similar refractive index. അതായത് ഇപ്പോൾ സാമ്പിളിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിലൂടെ ഈ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം ഡിലേ ആവുന്നതും ഒരെണ്ണം ഈ രണ്ട് ബീംസിൽ ഒരെണ്ണം ഡിലേ ആവുന്നതും ഒരെണ്ണം ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നതും. സിമിലർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് യൂസ്ഫുൾ. ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻആഡിക്വേറ്റ് ഫോർ very thick samples and for most non-biological samples because of its polarization dependence. Okay, so that's all about interference contrast microscopy. Then one more classification type of the interference contrast microscopy is fluorescent differential interference contrast. ഇത് അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, 3 ടൈപ്സിൽ ഒരു മെത്തേഡാണിത്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇന്റർഫറൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് DIC ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് fluorescent microscopy with DIC to minimize the effects of photo bleaching on fluorochromes bound to the stained specimen.
The same microscope is